Hey everybody, what's going on? It's QofftheQ here, and I'm going to bring you 3 updates on what is going on right now. Stay tuned. Alright, so update number 1. So, this weekend's vlog was kind of uneventful, and the reason being is because the Q train wasn't running. It wasn't running from Friday to Monday, which kind of left us stranded in Brooklyn. So, that being said, since the Q train wasn't running, QofftheQ was not running either. So to follow up on last weekend's video, the Super Bowl video, I had placed a bet for $20 on the game, and by the end of the Super Bowl, I had won nearly $330, all because of luck, which is just absurd. Okay, so you might be asking yourself, well, why does that matter? Well, it matters for this reason. Instead of putting the money towards rent, which I easily should have done, I figured that I should boost the content of this channel. So I put an investment in this channel and I bought myself this. This is the Lumix, or Panasonic Lumix GH4, and with this I can shoot movie quality video just for you guys, the viewers, on this vlog. So this is what the future is going to look like, and I'm very excited about it. Alright, so the last thing I'd like to talk about with you, what I'm really trying to ask here is that if it's not too much to ask, you guys should go over to Instagram and you guys should give me a follow, and then you can tell me what you guys want out of this channel, because right now it's just kind of free range. We're just free balling here, is an expression to say. So yeah, go here. Okay, and give me a follow, and then I'll be posting polls, you know, making plans, scheduling, and you guys can be a part of that. And I think that's really, really great and really important for this channel. That's what I'm looking for, at least.นานๆเราพบกันทีเรามีแต่ความสุขไต่ถามความสุขทุกข์เธออยู่เป็นสุขดีหรือชะไหนนานที่เรามาพบกันเห็นกันเป็นไม่ได้แอบถามตามเลขในเธอมีแฟนไว้กี่คนยิ่งมองเธอยิ่งสวยซ้ำรวยจริงหน้ามนพี่ดีใจเหลือล้นที่น้องหน้ามนยังอยู่เอกาเราตัวคนเดียวเหมือนกันสัมพันธ์กันไว้ดีกว่าพี่รักเธอแก้วตาที่ปรารถนาคนสวยแสนสน
สุขทุกข์เธออยู่เป็นสุขดีหรือฉะไหนนานที่เรามาพบกันเห็นกันเป็นไม่ได้แอบถามตามเลขในเธอมีแฟนไว้กี่คนยิ่งมองเธอยิ่งสวยสำรวยจริงหน้ามนพี่ดีใจเหลือเกินที่น้องหน้ามนยังอยู่เอกาเราตัวคนเดียวเหมือนกันสำคัญกันไว้ดีกว่าพี่รักเธอแก้วตาพี่ปรารถนาคนสวยแสนชม